no matter who we play against, it's going to be fine for us. Quer ter cursos e conteúdos com os melhores jogadores de Valorant do Brasil e tirar suas dúvidas em aulas semanais ao vivo com um coach profissional? Ter essa sua telinha dura analisada por um coach que vai te passar um treino personalizado pra você e nunca mais jogar sozinho e encontrar um parceiro de ranking com o mesmo objetivo que o seu? E calma, ainda colocar todo esse aprendizado em prática em um campeonato com narração e transmissão oficial? Então você precisa conhecer a Neverest. Lá você tem acesso a tudo isso por menos de R$1 por dia. E usando o cupom SMOKEMID15 você tem 15% de desconto. O link vai estar aqui na descrição. Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse sábado, a Loud venceu na Navi por 2-1 em um verdadeiro jogão e conseguiu a tão desejada vaga nos playoffs. E após a partida, os jogadores participaram da coletiva de imprensa e responderam algumas perguntas por lá. Então já deixa seu like nesse vídeo, confere se está inscrito aqui no canal e vamos ver o que foi falado. Hello everyone, welcome to the press conference. We are joined by Loud coming off their victory against Navi. We'll start with a few written questions first. First question goes to Fraud from Sportskey to Esports. 3 controllers on Bind was a huge change for your team. What was the reason for going with such a risky composition on the final map of the series? Something that we practiced, something that we spoke a lot about. Ultimately, it's very similar to the comp that we were running before. We just swapped out Omen and Chamber, or Omen from Chamber. So, it's something that was very comfortable for us. Sadok's an excellent player that can play kind of any agent, and we just figured that, especially through the training that we had, that would give us a good result. Thank you. Next question goes to Sadok from Sportskey to Esports. In the 22nd round of Bind, you and Aspas were put in a 2v4 retake. Can you talk us through the voice comms done in that round and how you were able to pull off the impossible looking clutch? I mean, there weren't that much comms, to be honest. He killed one, I killed the other one, and we were just like, okay, we can win now. So I TP into the bomb, and Aspas killed one. I faked up, baited the neon, and we just won. It was pretty much it. Like, we were communicating really fast after the 2 kills, like, I'm gonna tap, okay, I'm baiting, blah, blah, blah. But it was really, how can I say, unconscious from our part. Thank you. Next question goes to Tuis from the Valorant competitive community. Congrats on the win. You have recently been on a great run of form in this event that we may not have seen from you in the past on Loud. How do you personally prepare mentally to not allow the pressure to get to you and perform like you did versus Liquid and Navi? Então, essa pergunta agora vai para o Luiz. Parabéns pela vitória de você. Parece que você está numa ascensão muito boa nessa fase do evento, numa fase muito boa também como com a Loud. Como você se prepara pessoalmente para manter o mental estável e bem? Como você fez para performar contra esses últimos mapas com o Contato? Acho que tem que agradecer principalmente o meu time e também meu psicólogo, o Brunão, que me ajuda muito na parte de preparar o mental sobre várias situações do jogo. E também quando a gente tá jogando, eu nada em volta me afeta, eu tô focado no meu jogo e no meu time e focado na melhor solução pro round, tá ligado? Tentando achar. Então, é mais ou menos isso. Thank you. Next question goes to Fraud from the Valorant competitive community. We have seen you guys include Breach on your comps for this tournament on Pearl and Split. Is this just circumstance or have you played him because you guys think he's strong in this meta? For us, we're a team that we're always constantly trying to test different things, evolve our game a little bit. And for me as a coach, I'm really confident in the agents that we pick, especially the guys controlling the agent. And we feel like Sadok is one of the better breaches out there. He plays the agent very well. He's also our IGL. So, it's something that for us, like I said, we practice a lot. We feel really comfortable. And I think what makes it really important is the player behind the agent. Thank you. Next question goes to Sadok from Zen at Strafe. You spoke on how the mental aspect was something you've been working on as a squad. What does qualifying for playoffs do for you guys? Who are you looking forward to facing the most in playoffs? So for us, it represents like we did our job really well.
we're really happy about the results. We're really happy to make it into playoffs for sure. And we don't have any, or I don't have any preference to play against anyone. Like for me, every game is a different game, and we're just so grateful for being here and playing and doing what we love. So no matter who we play against, it's going to be fine for us. Thank you very much. I'll ask this question to Les. You're playing on a role that typically isn't, a fragging role, but you consistently put up numbers, especially against someone arguably, equally as powerful in that role, Sugetsu. I just kind of like to ask how you find value doing that as, the Sentinel or controllers such as Killjoy and Viper. Essa pergunta vai para o Les. É óbvio que você está jogando em um papel muito importante, trazendo os resultados muito bons e, por exemplo, dessa vez, num embate com alguém muito bom como o Suigetsu também. Como você se sente e qual é o seu diferencial para você, nessa posição de sentinela ou controller, trazer um bom resultado para o jogo? Começar que, sim, o Suigetsu é muito bom. É a primeira vez que eu enfrento ele, né? A gente nunca tinha enfrentado a Navi antes. E, ser bem sincero, é um player excepcional, sabe? Ele é realmente muito bom. Era muito bom ficar com a mira cravada, sabe? Eu abria no shift, ele me dava na cara, então eu tinha que tomar muito cuidado. E acho que o meu diferencial é só que realmente eu sempre fui acostumado a jogar com pouca skill, sabe? Então eu acabo me adaptando muito bem a situações onde só tenho que rushar ou realmente não ter flash, não ter nenhuma skill, porque o meu boneco não tem nada, só tem uma torreta, né? Então é o que eu faço. É só usar uma arma para atirar mesmo. Thank you. Next question goes to Julia, the Spike GG. Oi, tudo bem? Bom, a minha pergunta vai para o Sadak. Primeiramente, eu queria parabenizar pela vitória e vocês passaram por uma jornada desafiadora, levando em conta que vocês tiveram que lutar pelos playoffs pela chave inferior e qualquer deslize poderia levar à eliminação. Como você descreveria a jornada da Loud até essa classificação para os playoffs? Como eu descreveria essa jornada? Eu acho que foi uma jornada muito difícil para nós, realmente. Realmente, passamos por muitas situações muito difíceis no time. A gente afrontou muitos desafios dentro e fora do servidor. E a gente atingir esses playoffs para nós é uma coisa maravilhosa, realmente. Só nós sabemos as coisas que aconteceram dentro. E realmente estar aqui é a prova de nosso esforço, de nossa dedicação e de que a gente está jogando um pelo outro. Estamos dando nosso melhor tempo todo. Thank you. Next question goes to Gabrielle. Boa tarde, Gabriel, do GE da Globo. A minha pergunta para o Sadak, queria que você falasse quão importante foram esses jogos de hoje, pelo jeito que foram, né? Foram 3 partidas muito equilibradas, muito tensas, acredito, obviamente, para vocês também. De que maneira que isso ajuda o time, propicia o time a criar uma casca aí para essa busca pelo título? Obrigado. Então, essas 2 vitórias nos dão realmente muita confiança no que a gente trabalhou depois do Japão. E como você falou, nos criou muita casca. Tipo, a gente entendeu que realmente não foi só sorte a gente estar aqui, que foi muita dedicação, muito trabalho. E a gente ganhar esses 2 matches do jeito que foi, realmente nos deixa muito motivados para entrar nesses playoffs do melhor jeito possível. Thank you. Next question goes to Raquel, Mais Esports. Boa noite, Raquel Ferreira aqui do Mais Esportes. Primeiramente, parabéns aí pela vitória. Minha pergunta vai para o Les. Você jogou muito hoje e eu queria saber o que essa vitória representa para você e como é que você vê seu amadurecimento, né? Que quem acompanha consegue ver assim uma grande evolução que você teve do ano passado para esse ano. Obrigado, né? Acho que é o maior amadurecimento. Primeiramente, obrigado pela vitória. Só lembrando disso, perdão. Acho que o maior diferencial foi realmente entender mais o jogo, sabe? Eu parei no ano passado, querendo ou não, eu era um bonequinho andando no mapa. Só queria dar tiro. Só queria dar tiro. E agora, para esse ano, eu entendo muito mais
da macro do jogo, entendo muito mais de rotação, entendo muito mais a minha função dentro do jogo, isso me ajuda muito a realmente ter mais confiança dentro do jogo. E acho que foi esse o diferencial, assim, do ano passado e para esse ano. Thank you. Next question goes to Antonio Nerditude. Thank you so much. First of all, congratulations for the qualified, guys. My question is for Zach. Zach, ¿ya están clasificados? ¿No saben actualmente contra quién les va a tocar jugar el siguiente match? A mí me gustaría saber contra qué equipo les gustaría enfrentarse. Mira, siendo honestos, realmente no tenemos ninguna preferencia en este momento. Estamos tomando cada juego como tiene que ser, con el debido respeto, con la debida preparación. Entonces, sea cual sea el enemigo que afrontemos en el futuro, vamos a dar nuestro mejor y prepararnos de la mejor forma, pero no tenemos ninguna preferencia. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Next question goes to Razor. Hi, this is another question from the Valorant competitive community. It goes to Fraud and Sadak. Out of the hardships you've faced this year, what do you think helped you the most to overcome them and be able to make playoffs? I think Frank is gonna agree with me. I think the fact that we stick together more as a family, right? Like I would say, I don't know if you agree with me, Frank. Yeah, But absolutely. of course, the fact that we stuck together as a family, no matter the result, we kept trying and trying and trying. I think that was the differential for us. Yeah, and I mean, I agree. You know, teams go through ups and downs. It's really challenging and it's really tough to just constantly win. Maybe outside of Fnatic right now, but you know, for every other team, we have to go through our ups and downs. And the most important thing is that we stick together regardless of the outcome. And that's something that we try and discuss a lot. And we spend so much time together, so much time apart from our families that, you know, we're kind of creating our own little family and, you know, just making sure that we stick together regardless of what happens. Thanks. Eu, de novo, queria continuar no assunto dos jogos de hoje, né, tão apertados, e queria ouvir do Cauãzinho uma análise aí dessa série de hoje. Por que você acredita que foram partidas tão apertadas e quais foram os fatores ou o fator principal que fez com que vocês se sobressaíssem hoje? Obrigado. Cara, acredito que a Navi é um dos melhores times do EMEA, então eles conseguem se adaptar muito bem ao nosso estilo de jogo. A gente veio com uma comp diferenciada, então eles não tinham como estudar, principalmente na Bind. E basicamente eles conseguiram se adaptar, a comp deles também era difícil, a gente estudou a comp deles com Sage, e eles mudaram também, então basicamente era jogo de se adaptar de um lado e se adaptar para o outro. E basicamente conseguiu se adaptar melhor e é isso, a gente conseguiu ganhar. Thank you. Next question goes to Baker. Saludos a todos. Mi pregunta va para Shadak. Que, bueno, más que una pregunta, me gustaría saber si te gustaría enviarle algún mensaje a toda la gente de Latinoamérica, sobre todo de Argentina, que te está apoyando en estos momentos. Claro, con orgullo. Para la comunidad latinoamericana, estamos acá representándolos a ustedes también. Sabemos que somos un equipo de Brasil, pero los muchachos van a concordar conmigo que estamos representando la TAM. Estamos representando todo el esfuerzo, toda la energía, el amor de la TAM, estamos representándolo acá. Y muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por confiar en nosotros, muchas gracias por independientemente de lo que pase, de apoyarnos. Así que eso, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchos éxitos. Gracias. We have a question from Wesley. He says he apologizes for his mic. You surprised with 3 controllers and Bind and Navi had many difficulties in attack. Were these choices designed to hamper their offensives? Sí, para nós tenemos muito sobre essa composição. Uma pessoa como Sadak, ele joga muito boneco, ele é flex verdadeiro. Para nós somos time que podemos jogar muita diferente coisa. E se faz algo que outro time não ha enfrentado ou não ha visto, para nós é uma situação que será boa.
todo mundo está mandando diferentes opções, coisas de tática. Sempre estamos testando diferentes coisas, mas como temos pessoas que podem jogar qualquer boneco, será muito bom para como o outro time não sabe muito o que estamos fazendo. Hello, my name's Kevin from Tiento Noticias. First of all, congratulations for the win. And you're now on playoffs. And what balance do you make from this group stage? And what could you say that it was your main challenge through this stage? Well, for us, we felt like this was a really difficult group, specifically because there was a couple teams we haven't faced before and a very difficult opponent in DRX. We obviously fell short against them early on. So for us, it was all about rebounding and making sure that we can make it out. I think the most important thing is now we're 0-0 going into the playoffs, so that loss doesn't matter anymore. So for us, we're just really excited that the hard work and the dedication, the resilience to not let a loss affect us like that, and even the losses in Tokyo, doesn't affect us to the point that we can't perform, we can't bounce back. So I think this is just slowly growing that thick skin, as well as understanding that we're never out of a situation. So just really proud of the boys for sticking together and overcoming such a difficult group. I agree. Tamo junto. Yes. Thank you, guys. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo que foi falado? Já deixa nos comentários, deixa também aquele like, se inscreve aqui no canal para não perder nada, aquele abraço e até o próximo vídeo.